Gothic. 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 What do you understand by the term Gothic? Gothic বলতে তুমি কি বোঝো? ওয়ার্ডটা কি আগে কোনোদিনও শুনেছো? হ্যাঁ, মানে গথিক নভেল শুনেছি, বাট গথিক কথার অর্থটা কি সেটা ঠিক বলতে পারবো না, মানে জানি না আর কি। কোথায় শুনেছো গথিক নভেল? স্যার এই স্কুল লাইফে যখন ইংলিশ পড়তাম তো তখনই ম্যাম বলতেন, যখন ডিফারেন্ট টাইপস অফ নভেলসের ব্যাপারে এক্সপ্লেন করার সময় তিনি বলতেন গথিক নভেলস ইজ আ পার্ট অফ নভেল, ইজ আ টাইপ অফ নভেল। Okay, so Gothic novel developed, or if I can say that the first Gothic novel was written by Horace Walpole. Horace Walpole. Walpole. Walpole, P-O-L-E, Pole. আচ্ছা, Like pole. Walpole. Pole খুলে দেওয়া, সেই পোল, ঠিক আছে? And it was named the Castle of Otranto. You can take notes if you want to. Though this will be in recording, still recordings might get lost. And perhaps it was published in 1767. Castle of Otranto, C-A-S-T-L-E, Castle of Otranto, O-T, Ot, R-A-N, Ranto, T-O, Otranto. Gothic novel heading করে দাও, ডেট দিয়ে দাও আজকে। Castle of Otranto, 1767, but double check the date. I am not very 100% sure that it is 1767 or earlier or late, ঠিক আছে? So, হ্যাঁ, Castle of Otranto দেখে নাও। First Gothic, it is usually considered to be the first English Gothic novel. 1764. 1764, okay. So I thought it was 3 years later, but it was 1764. Now, you know now. নামগুলো লেখকের নামগুলো শুনলেই হাসি পায়। ওরা আমাদের নামগুলো শুনে হাসি পায়, আমরা ওদের নাম শুনে হাসি। যাই হোক, তো ক্যাসেল অফ অট্রান্টো বাই রবার্ট ওয়ালপোল, হোরেস ওয়ালপোল is considered to be the first English Gothic novel written in English. Now, a Gothic novel, the word Gothic comes from the Gothic architecture that was found in France, Italy, Austria, and those kinds of European countries. And there is a medieval touch to that architecture. So the term Gothic has been taken from Gothic architecture. সব টার্মেরই একটা করে অরিজিন হয়, যেমন নভেল ইটসেলফ। আমি তোমাদের নভেলের ব্যাপারে বলতে গিয়ে এটা বলতে ভুলে গেছি, আমার ভুল হয়ে গেছে যে এটা আমি বলিনি। সেটা হচ্ছে যে দ্য ওয়ার্ড নভেল comes from the word novella, which means new. Novella, Italian novella, N-O-V-E-L-L-A, novella. The Italian word novella, which simply means new, okay, or the French nouvelle, which also means new. However, the development of the form of the novel was from something called romance, which I skipped earlier, but of course now we can go back to the rise of the novels or novels itself, and we can know and we can find out that the
origin of the novels was from a literary genre called the romance. R-O-M-A-N-C-E, romance. Of course, this romance has nothing to do with the romance shown in movies. It is not, there's no, there is romance, there is love intrigue, there is there is a depiction of romantic relationships between people in the romances, but the word romance has nothing to do with the amorous or romantic relationship between protagonists. Anyway, so the romance was a kind of a novel, kind of a writing, in which there was the plot was very formulaic. As we were talking about formula yesterday, the plot was very formulaic. So there would be a damsel in distress who needs to be saved by a hero. And the hero will take a lot of trouble. He will cross a number of impediments, number of barriers placed either by the villain of the story or by fate itself, by some other aspects of the nature or some other thing. But there will be impediments, there will be insurmountable odds against the protagonist, against the male protagonist, the hero, who is tasked to save the damsel in distress, usually from a dragon. The dragon has imprisoned the princess in a tower. This was a very formulaic thing. The dragon could be replaced by a monster, other monster, or a dragon could be replaced by the goons employed by the beloved's father, as we have seen in numerous movies, in our Bengali movies and Hindi movies also. And the hero goes and fights them and rescues the girl, rescues the lady. That was the model of the romances. And some of the famous romances in the medieval age were the Chanson de la Rose, the Romance of the Rose. The Romance of the Rose. You can write the Romance of the Rose, R-O-S-E. And then there was the Arthurian cycles. A-R-T-H-U-R-I-A-N, Arthurian cycles. Cycles here does not mean bicycle, but cycles means number of books or number of adventures. Sometimes they were 12, sometimes they were 6, sometimes they were 9, in so on and so forth order. They are just like we have web series now. 5 seasons, 6 seasons, each having 10 episodes or 8 episodes. Similarly, these romances were also episodic like that. For example, in the case of King Arthur's romances, King Arthur's books, King Arthur would go on to an adventure along with his along with his followers like Merlin or Sir Lancelot. And they would fight monsters, and they will fight, they rescue princesses, there will be marriage, there will be love, there will be intrigues, there will be machinations by the evil villain, and so on and so forth. So the novel actually took its birth, actually developed from this format of the prose or poetry. But this is medieval. 15th century, 16th century, 14th century. The novel that we know today actually developed from these sorts of formats, right? But in the neoclassical age, when the novel, the Gothic novel rose, or the novel rose, it branched into a number of genres or subgenres. Gothic novel is a subgenre of novel. And the term Gothic comes from architecture. The architecture that is still present in the continental countries. By continent, I mean the countries like France, Italy,
Austria-Hungary, Portugal, Spain, because it is in their countries that we have this kind of gorgeous buildings, huge tall buildings with very ornate design. There are some in England also and some in India also, but the origin of the architecture was in France and Italy. Those post-Renaissance architectural development was reflected by the word Gothic. However, when it came to England, it came to mean a number of things. Yes, there will be Gothically created or created in the image of the Gothic architecture in the setting of the stories. যেখানে যেখানে গল্পগুলো সেট করা হয়, যে সেটিংটা আর কি, সেটা ইউজুয়ালি বা বেশিরভাগ সময় এখানে তখন নামেই রয়েছে ক্যাসেল, তার মানে একটা ক্যাসেলের মধ্যে ওই গল্পটা হচ্ছে। যেমন হরর স্টোরিজগুলো কেমন হয়, হরর স্টোরিজগুলো সাধারণত বেসমেন্টে ভূত থাকে বা খালি এরকম ক্লাসরুম রয়েছে সেখানে ভূত আছে। অনেক সময় স্যার ওই ইয়েতেও হয়, কি বলে, সাবওয়ে, হ্যাঁ ওখানেও হয়, বা যাদেরকে মৃত্যুর পর ওই যে কবরের জায়গায়, হ্যাঁ। তো কিছু কিছু এমন জায়গা আছে যেখানে ভূতরা আসে। ভূতরা ভরা ক্লাসে থাকবে না, ভূতরা সকালে আসে না, ভূতরা ভরা ট্রেনের মধ্যে ভূত থাকে না, কিন্তু একদম খালি যদি ট্রেন থাকে, লাস্ট ট্রেন, সেখানে তোমার গাটা ছিমছিম করবে যে বা ভূত হতে পারে, টানেলের মধ্যে দিয়ে যাচ্ছি, কোথাও একটা কবর ছিল হয়তো, অ্যান্ড সো অন অ্যান্ড সো ফর্থ। So the Gothic fiction was basically set, the setting of the Gothic novel, of the Gothic fiction, was usually in some remote castle, dilapidated, cut off from the entire humankind at the end of the world. Huge buildings, huge towers, and then there will be rain, and then there will be thunder. Like we have rain today but no thunder. But this is not a castle, this is a college. But so that is one thing about the setting, that the setting will be usually in some medieval castle or manor or a big house, usually having some Gothic inspired architecture. Gothic inspired architecture would mean something, the design will be very ornate. The outer structure of the building will be very attractive, will be very ornate, has been done very meticulously, and there will be some gargoyles, mythical creatures who are supposed to look after or protect the house, the castle. Okay, so they will be like sitting like this and looking down. If you search gargoyles, you would find what gargoyles are. In the like in our culture also, we in front of the gate we will see lion, tiger or elephants, something like that. Horse. Yes, so these are mythical creatures instead of tigers and elephants. Of course, in Europe there were tigers but not that much, and elephants were not there. So they did gargoyles. Anyway, so the setting will always be in an old dilapidated medieval castle or manor, which will make you feel creepy. There are some places which make you feel creepy, just like the passage to the other building. It makes me feel creepy because there are like long corridors and I can't see what is at the end, and light is coming very slightly, so that kind of chiaroscuro environment. Chiaroscuro মানে আলো আধারে, মানে পুরো আলো আছে একরকম, পুরো অন্ধকার আছে একরকম, মানে আলো আধারে ছায়াটা মনে হয় নড়ছে বা এরকম কিছু আর কি। It will send chills down your spine. That is the setting. The plot will usually comprise of some kind of a real or imagined ghost or monster, bloodthirsty monster, ghost, some historical prehistorical creature, some kind of an aberration of humanity, mutants. For example, Frankenstein is a very good example of that kind of a Gothic novel, written by Mary Shelley in, I guess, in 1818.
আপনি কি বললেন একবার নামটা? ফ্র্যাঙ্কেনস্টাইন, FR FRANKEN, ফ্র্যাঙ্কেনস্টাইন, STEIN, একসাথে একটাই শব্দ, ফ্র্যাঙ্কেনস্টাইন। আর দ্য অথর? অথর হচ্ছে ম্যারি শেলি, পিবি শেলির বউ। আর ডেটটা? ডেটটা মোটামুটি আমার মনে হয় 1818, বাট আই এম নট শিওর, আগেন এদিক ওদিক হতে পারে আর কি। ও দিবি না, সেটা দেখে নিও আর কি। বিকজ এই ডেটসগুলো কেন বলছি, কারণ শুধুমাত্র এটার জন্য নয় যে তোমার নেট, যখন তুমি নেট দেবে গ্র্যাজুয়েশন করার পরে বা পোস্ট গ্র্যাজুয়েশন করার পরে, ইফ ইউ ওয়ান্ট টু বিকাম অ্যান অ্যাসিস্ট্যান্ট প্রফেসর, তখন কিন্তু এই ডেটসগুলোই ম্যাটার করবে। তুমি যদি এখন থেকে জোগাড় করতে থাকো আর অল্প 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 করে, তাহলে তোমার মানে নেটটা দিতে যাওয়ার সময় মানে পাহাড় চড়ছো এরকম মনে হবে। You have to collect, you have to, if you want to appear for the net, if you want to become an assistant professor, the first hurdle is net, then you have to start now. এখন থেকে যদি প্রিপেয়ার করো তাহলে তোমাদের তো হয়তো 1 বছরের মাস্টার্স হবে, তো এই 1 বছরের মাস্টার্সের পরেই তুমি নেটটা ইজিলি কোয়ালিফাই করে দিতে পারবে, যদি এই সবগুলো একটু একটু হলেও মাথায় থাকে। সব তো মাথায় থাকবে, যেমন আমার মাথায় আমি বলছি 67, কিন্তু ওটা 64। কিন্তু যদি আমি 4টে অপশনের মধ্যে 64 দেখি, আমার হয়তো মনে পড়ে যাবে না এটা 64 ছিল, 67 নয়। আচ্ছা, ঠিক আছে, এনিওয়ে। সো বাই মানে এইভাবে পড়াটা করতে পারো আর কি, ঠিক আছে। তো ফ্র্যাঙ্কেনস্টাইন অ্যাকচুয়ালি, যেটা অনেক লোকে ভাবে, ফ্র্যাঙ্কেনস্টাইন ওয়াজ নট দ্য নেম অফ দ্য মনস্টার। দ্য নেম অফ দ্য সায়েন্টিস্ট হু ক্রিয়েটেড দ্য মনস্টার ওয়াজ ভিক্টর ফ্র্যাঙ্কেনস্টাইন। আচ্ছা। And it has a subtitle also, this Frankenstein, the modern Prometheus. এটাও একটা মানে ইউজুয়াল কোয়েশ্চেন হয় ইয়েতে, তোমার নেটে বা অন্য ধরনের কম্পিটিটিভ এক্সামসে এই প্রশ্নটা, বা সাবটাইটেলের উপর প্রশ্ন হয়। আচ্ছা, দ্য মডার্ন প্রমিথিউস, প্রমিথিউস স্পেলিং? মডার্ন, দ্য মডার্ন হ্যাঁ। প্রমিথিউস, PROMETHEUS, প্রমিথিউস। আচ্ছা, এটা হচ্ছে সাবটাইটেল? হ্যাঁ, এটা সাবটাইটেল। আমি জানি না ক্যাসেল অফ অট্রান্টোরও হয়তো কোনো সাবটাইটেল আছে, বাট আই ডোন্ট নো, ফাইন্ড আউট। ঠিক আছে। সো এরকম অনেক এক্সাম্পলস আছে যেগুলো আমরা আলোচনা করতে পারি। সাম অফ দ্য বেস্ট রাইটার্স অফ দ্য গথিক ফিকশন অর দ্য গথিক নভেল used these kinds of settings, used these kinds of plot, or used these kinds of characters. তো প্লটে কি হচ্ছে, প্লটে হচ্ছে অনেক সময় এরকম দেখা যাচ্ছে যে অ্যান আনসাসপেক্টিং পারসন হ্যাজ এন্টার্ড ইনটু আ ট্র্যাপ সেট বাই আ মনস্টার টু ইট হিম অর ডিভাওয়ার হিজ সোল or something like that. For example, Bram Stoker's Dracula. You know about Dracula, right? Vampire. আচ্ছা। Yes, sir, I know. They like To fresh suck blood. the, yeah, fresh blood and all that. It all started with Bram Stoker's Dracula. That is also a Gothic novel. Bram Stoker. B-R-A-M. Bram Stoker. S-T-O-K-E-R. Bram Stoker. Bram Stoker's apostrophe S. Dracula. Right. D-R-A-C-U-L-A. Dracula. There, I don't know the date of the publication, but I guess it was sometimes in the 18th century. 18th century. Sometimes in the 18th century, but when could it could be 1830s, or it could be no, I don't know, I'm not sure even if it is 18th century or not. It could be 18th century or it could be 19th century. হতে পারে, যে কোনো একটা ডেট হতে পারে, আই এম নট শিওর, বাট দিস ইজ। একটা কথা মনে ছিল, স্যার ধরুন ডেটটা যদি মনে না থাকে 1764, কিন্তু যদি এটা লেখা আছে 17th সেঞ্চুরিতে পাবলিশ হয়েছিল, তো ইট উইল ওয়ার্ক? It will work. The examiner would know that you are trying, you are somewhere there near. একদম দেখো, মানুষের পক্ষে সম্ভব নয় এত ডেট মনে রাখা, আর এটা তো সবে শুরু। তোমার অলরেডি এত ডেটস তোমার কাছে হয়ে গেছে যে এটা সম্ভব নয়। মানে যে মনে রাখতে পারে সে হয়তো সুপার হিউম্যান কিছু, আমি তো মনে রাখতে পারি। বাট তুমি যদি এটা দেখাতে পারো যে ইউ হ্যাভ মেড অ্যান অনেস্ট এফার্ট টু রিমেম্বার, অ্যান্ড ওয়াই ইজ ইট অলসো, আমি প্রথম রিজনটা বললাম যে নেটের জন্য এই ডেটসগুলোকে মনে রাখার। দ্বিতীয় রিজন, মোর ইম্পর্টেন্টলি, ইজ দ্যাট উইদাউট দিস ডেটস ইউ ক্যানট হ্যাভ দ্য হিস্টোরিক্যাল সেন্স বিহাইন্ড দ্য ওয়ার্ক। ভ্যাম্পায়ার বলতে গেলে মডার্ন ভ্যাম্পায়ার,
তো এখন অনেক রকমের লেখা বেরিয়ে গেছে, অনেক কিছু হয়ে গেছে, কিন্তু ব্র্যাম স্টোকারের ভ্যাম্পায়ার, ব্র্যাম স্টোকার্সের ড্র্যাকুলা ওয়াজ দ্য বিগিনিং অফ এভরিথিং, অ্যান্ড ইট বিগ্যান ওয়ে ব্যাক ইন দ্য ভিক্টোরিয়ান এরা অর ইন দ্য রোম্যান্টিক এরা। সো দেয়ার ইজ আ হিস্টোরিক্যাল সেন্স অ্যাসোসিয়েটেড টু ইট। মানে আমার ধারণা যদি এটা ভিক্টোরিয়ান হয় তাহলে ভিক্টোরিয়ান এরাতে একটা ড্রেডেড ক্রিমিনাল ছিল, জ্যাক দ্য রিপার। হ্যাঁ, এবার ওই মানে প্রস্টিটিউটসদেরকে ও খুন করে দিত, আচ্ছা, আর সেইখান থেকে ওই মনস্টারের একটা ব্যাপার অনেক লোকে ভাবতে শুরু করেছিল। বাট দিজ আর রিলেটেড থিংস, রাইট? So, and Mary Shelley's novel is also considered to be one of the first examples of science fiction, or perhaps the first example of science fiction. Like Castle of Otranto is considered to be the first English Gothic novel. Similarly, Frankenstein can be considered to be the first science fiction. Okay. So, হ্যাঁ, তো এবার অ্যান র্যাডক্লিফ বলে একজন লেখিকা, তিনি লিখছেন। ম্যাথিউ গ্রেগরি বলে একজন গথিক নভেল সে লিখছে। আবার জেন অস্টেন একটা স্পুফ লিখলেন, স্পুফ প্যারাডি on Gothic novel about these, skeletons coming out from the closet, ghosts chasing people or killing them, or blood. These kinds of things were the staple of Gothic novels. Castles, ghosts, dead bodies, blood, long mysterious corridors, because on a castle there will be corridors, trapdoors, skeletons coming out of the closet, ghosts coming out of the closet and chasing after people. All these things were the staple of a Gothic novel. So the Gothic language or the Gothic plot was so arranged, so designed, that it will make you feel chill. It will make you feel a chill run down your spine. এরকম একটা ব্যাপার হবে আর কি। এখনকার যে হরর মুভিসগুলো দেখলে হয়, আমরা মানে আটকে উঠি, ঠিক আছে, পেজটা পাল্টালাম আর মার্ডার, স্ট্যাব, এরকম কিছু একটা সেন্সেশনাল টাইপের আর, ঠিক আছে। তো গথিক ফিকশন ওয়াজ ইউজুয়ালি রিটেন ফর লো স্কেল entertainment. So low scale. Low scale, because there wasn't much intellectual material found in most of the Gothic novels, other than Frankenstein, because Frankenstein is based on the theme of creator versus created. That's a different. Mary Shelley is of a different quality, but most other Gothic novels were not of that high quality. They were mainly written to just cuddle your blood, and it provided some cheap sensations. So the quality of the Gothic novels was not really that great, as opposed to the, quality in the sense of language, or quality in the sense of message, purpose, as opposed to the domestic novels written by Jane Austen and others. Okay. And the realistic, I told you that there was a streak of realism in the novels also, because it was the age of, it started from the age of prose and reason, and it continued throughout, because if there is an emphasis on reason, there will be a counter emphasis on emotion, because that's what always happens in any society. On one hand we are so progressive and so on and so forth, and on other hand we are backdated and superstitious, right? So the hydrogen powered engine or the EV will be marked with the swastika, or a coconut will be broken in front of it to offer Love. worship or something. So I'm not saying that this is wrong or right, I'm just saying that both things work all at the same time, right? Yes. So the Gothic fiction, the Gothic novel is actually a counter culture, a counter discourse to the novels of realism, or so-called realism or domesticity.
Okay. sounds good. And Gothic novels actually led to the development of so many other genres and subgenres that are existing even today. The realistic novel or the domestic novel is gone, but the Gothic fiction, the Gothic novel has stuck into our minds and heads. Yes. So Gothic novel is not really a topic that could require a lot of discussion or debate, but these are the features, and if a question comes on write on the features or what do you know about the Gothic novel in England, then you can start with Castle of Otranto, then you can talk about The Monk, which is again another very famous graphic novel, Gothic novel. Monk. The pronunciation is monk, M-O-N-K. It's not monk, monk. M-O-N-K. Again, I cannot tell you the date of its publication, and I am not sure the name of the writer is Matthew Gregory Lewis. I think so. But you can find out. And you can also talk about Northanger Abbey by Jane Austen. Northanger. North, A-N-G-E-R. Northanger Abbey, A-B-B-E-Y. Abbey means a place where... স্যার কি এটা সেম হবে মানে না স্পেস অ্যাবে ABBEY জন অস্টেন না জেন অস্টেন আচ্ছা I'm not sure about the date, and this is a spoof, this is a parody. Okay, and there were various parodies of the Gothic fiction, Gothic novel also, and the horror genre I think have come out from this only. So that was the contribution of Gothic novels or the development of the Gothic novels. As far as your as far as your syllabus is concerned, and all form, I mean the best example, if I ask you give an example of a modern Gothic novel, what will you say? Which example will you use? It's very famous, very common, everybody knows. Gothic novel. It's a novel. I don't have. Of course it's a novel, but it was adapted into a movie. Yes, the movie is more popular, of course. Can you give a hint? Well, it's about magic. It's not Harry Potter. Yes, Harry Potter. Okay, I was thinking so. Harry Potter is one of the most famous examples of Gothic novels, modern Gothic novels. Okay. And there are numerous other. But sir, horror, মানে Harry Potter is sir horror বলতে তো that is Lord Voldemort, and horror in not just that, ওই যে সাপের চেম্বারটা, তারপরে ওই যে ভূতগুলো, হ্যাঁ ওই যে ভূতগুলো আসছে যাদের মুখ নেই, হ্যাঁ তারপরে এই যে সব সিঁড়িগুলো চেঞ্জ হয়ে যাচ্ছে, যেটুকু আমি দেখেছি আর কি, আমি জানি না নভেলটা আমি পড়িনি তাই আমি বলতে পারবো না, এইগুলোই তো গথিক এলিমেন্টস. ম্যাজিক ইজ অলসো দেয়ার ইন গথিক, ম্যাজিক ইজ দেয়ার, বাট initially it was not there, but magic was introduced anytime anybody wanted. Like Harry Potter, I can also see the Chronicles of Narnia or the Fantastic Beasts. Yes. That medieval adventure story, Ring, the Fellowship of the Rings. Okay, yeah. और डाउनलोड करा चाहिए देखो after the exam of course. आपको देखले হবে. अच्छा. You can give those as modern examples. Those as modern examples. Okay. So you will chart the development. The 18th century, 19th century, 20th century, 21st century. 18, 19, 20, 21. হ্যাঁ, জাস্ট দুটো করে এক্সাম্পল দিয়ে দেবে. যেমন 18th century থেকে তোমার ক্যাসল অফ অটরান্টো আর মাঙ্ক আছে, অ্যান র্যাডক্লিফে দিতে পারো. 19th centuryতে ফ্র্যাঙ্কেনস্টাইন আছে আর নর্থাঙ্গার অ্যাবি আছে. ঠিক আছে. আর 20th centuryতে তোমার এইগুলো রয়েছে. এগুলো তো আছে. হ্যাঁ, আর 21st century একটা দেখে নিও দুটো, একদম রিসেন্ট কি আছে হবে. ঠিক আছে, ওকে. হ্যাঁ.